Hello students, welcome back to the class. Economics chapter number 1, and we are in the last stage of this chapter. We are going to conclude the chapter today, as I told you in the last session. Up to now we have understood the different concepts of the economics, and we have been introduced with the economics very well, and in the last we were understanding the ways to represent the statistical data, right? કે કઈ રીતના આપણે ડાયાગ્રામ ફોર્મની અંદર statistical data represent કરી શકીએ છીએ. અને this year syllabus માં તમારે જે three main types આવે છે, bar diagram, group bar diagram and the pie diagram, that we are understood. Now in today's session guys, we are going to understand the last point of this chapter, and that is the importance of the economics. આપણે ઇકોનોમિક્સ નું ઇન્ટ્રોડક્શન લીધું, ઇકોનોમિક્સ શું છે આપણે શીખ્યા, રાઈટ? આપણે એની ડેફિનેશન શીખ્યા છીએ, આપણે સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા કોને કહેવાય એ શીખ્યા, રાઈટ? એને કઈ રીતના રિપ્રેઝન્ટેશન કરાય એ બધું આપણે શીખ્યા. બટ નાઉ ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વ્હાય ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન હ્યુમન લાઈફ, રાઈટ? ગાઈસ એક વસ્તુ ખાસ કહીશ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ, ધ પર્સન હુ ઇઝ જસ્ટ મેનેજિંગ હિઝ હાઉસ હોલ્ડ્સ, બરાબર, પોતાના ઘરનું માત્ર ધ્યાન રાખે છે, ધેટ મીન્સ ધ હાઉસ વાઇફ્સ, રાઈટ? And the people who are not related with the business, the professionals, the singers, the artists, the dancers, the cricketers, each and every person who is doing any of the activity, knowingly or unknowingly, they all are following the principles of the economics somewhere, right? So this is the thing, man. What are the importances of economics that we are going to understand today? The importances of economics are divided into three different parts. The first one is the understanding everyday behavior, right? The second is the economic importance, and the third one is the professional decision making. These are three main differences, and they have the sub points over here. So let's start with the first one, understanding everyday behavior, right? Guys, આપણે ડે ટુ ડે લાઈફની અંદર જે વર્ક કરીએ છીએ, રાઈટ, મેં જેમ હમણાં કહ્યું એમ કે knowingly or unknowingly we all are using certain principles of the economics. We are doing the economics theories, we are using the economic theories somewhere, right? Whether we know it or not, that doesn't matter, but we are using it, that's for sure. Where the money is involved, economics is always there, right? So in understanding the everyday behavior, we can define that into two different parts. The first one for understanding international events, right? And the second is understanding the historical events. ઇન્ટરનેશનલ લેવલમાં ઇકોનોમીમાં જે ચેન્જ થાય છે, ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝની અંદર જે ચેન્જીસ આવે છે, એને કારણે આપણી નોર્મલ હ્યુમન લાઈફમાં પણ ઇફેક્ટ થાય છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ યુએસ કે રશિયા કે ચાઇના કે જાપાન, એમાં કોઈ પણ જગ્યાએ, કે પછી આપણે આરબ કન્ટ્રીઝની વાત કરીએ, એમાં કોઈ પણ જગ્યાએ કાંઈ પણ ઇકોનોમિકલ ચેન્જીસ આવે છે, એની ડિરેક્ટ ઇફેક્ટ આપણે ભલે ઇન્ડિયામાં છીએ તેમ છતાં આપણી ઉપર થાય જ છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, ડ્યુ ટુ સર્ટેન સિચ્યુએશન ધ ઓઇલ પ્રાઇસીસ આર હાઈ ઇન ધ in the Arabic countries, right? So as well as the prices rise there, it is affecting our lives because we have to pay much more for the crude oils, right? For the petroleum products. Same way, બરાબર, અમેરિકાની કોઈ પ્રોડક્ટ છે, બરાબર, એ લોકોની પ્રાઇસમાં કોઈ ડિફરન્સ આવે છે તો એની ડાયરેક્ટ ઇફેક્ટ અહીંયા આવે છે, because we all are the nations who are connected to each other by the mean of the business, right? Business બધા એકબીજા સાથે કરીએ છીએ. There are many things we are using from the different countries, so change in that country will bring the change in our normal life, બરાબર? તો which international event is happening, and due to the occurrence of that event, what is the effect on our human life, એ સમજવું હોય તો એના માટે ઇકોનોમિક્સનું નોલેજ ખૂબ જ જરૂરી હોય છે, right? So that's how all the international events could be understood easily, right? અને એની ઇફેક્ટ આપણી લાઈફ ઉપર શું થશે એ આપણે આરામથી ઇકોનોમિક્સની મદદથી સમજી શકીએ છીએ. The second point in the everyday behavior is understanding the historical events. પાસ્ટની અંદર જે વસ્તુ થઈ ગઈ છે, right? What was the main reason behind it, right? What were the situations that resulted into the occurrence of certain events? That is quite easier to understand with the help of the economics. Say for example, we are quite aware with the concepts and the principles of the economics. We can understand certain things. Say for example, 1991 ની અંદર economical reforms આવ્યા ઇન્ડિયામાં, liberalization, privatization, globalization કઈ રીતના થયું, right? એ સિવાયની આપણે વાત કરીએ, બરાબર, તો પછી રિસેશન્સ આવ્યા હતા, ગ્રાન્ડ રિસેશન વર્લ્ડ લેવલમાં હતું એક વખત, ઇન્ડિયાની અંદર ઘણી વખત આવ્યા છે, સ્ટોક માર્કેટ બ્રોકડાઉન થયેલા છે. તો એક પછી એક આ જે ઇવેન્ટ થઈ છે, તો what were the main causes behind them, right? And it becomes very much easier to understand all those things using the economics, right? So at first, the first importance of the economics is understanding the everyday behavior, in which it makes us very much easier to understand the understanding of international events as well as the understanding of historical events, right? Now we are moving to the second importance of the economics, and that is economic importance, right? In the economic importance, guys, all the economic activities, right, and which are the
decisions that will help us, right? Which are the different things that will help us to gain the economic benefit, right? તો આપણને એવી કઈ બાબતો જેનાથી ઇકોનોમિકલ બેનિફિટ એટલે કે મોનેટરી બેનિફિટ થઈ શકે, બરાબર? તો એની માટે પણ ઇકોનોમિક્સના પ્રિન્સિપલ્સ ખૂબ જ હેલ્પફુલ છે. તો ઇકોનોમિક ઇમ્પોર્ટન્સ સમજીએ. ઇકોનોમિક ઇમ્પોર્ટન્સની અંદર ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ ડિસિઝન મેકિંગ બાય ઇન્ડિવિડ્યુઅલ્સ. ઇન્ડિવિડ્યુઅલ લોકો જે છે પોતે ડિસિઝન બનાવે છે, પોતાનું ડિસિઝન લે છે, બરાબર? કે ઇન વિચ સિચ્યુએશન વોટ શુડ આઈ ડુ, કે જેનાથી મને મેક્સિમમ બેનિફિટ મળે. અથવા તો કોઈ પણ એક ફર્મ છે, કોઈ પણ એક બિઝનેસ પર્સન છે, એને કોઈ ડિસિઝન લીધું, બરાબર? તો એની ઇફેક્ટ શું થશે અને એના દ્વારા વોટ આર ધ મેઇન મોનેટરી પાર્ટ્સ આઈ કેન ગેટ, વોટ આર ધ મેઇન મોનેટરી બેનિફિટ્સ આઈ કેન ગેટ, રાઈટ? તો આ જે બધા ડિસિઝન છે એની માટે સમજવા માટે ખૂબ હેલ્પફુલ છે. એ સિવાય ડિસિઝન લેવા માટે પણ ખૂબ જ હેલ્પફુલ છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, કરન્ટલી જે માર્કેટ સિચ્યુએશન છે, એ માર્કેટ સિચ્યુએશનમાં ઇફ આઈ ડિક્રીઝ ધ પ્રાઇસીસ ઓફ માય પ્રોડક્ટ એટ અ સર્ટેન લેવલ, રાઈટ, તો એનાથી મને કેટલો મેક્સિમમ બેનિફિટ થઈ શકે. ઓર એલ્સ હાઉ કેન આઈ મેક ધ optimum usage of the resources I have available so that with the least cost I can gain the maximum benefit. These all are the concepts which will be helping us to take the proper decisions, right, for the economical benefit. So that was the first point. The second is understanding the government policies. Government જે છે એ back to back new policies introduce કરે છે, right, countryના ડેવલપમેન્ટ માટે, રાઈટ? તો એ દરેક જે પોલિસીસ છે એને સમજવા માટે ખાસ હેલ્પફુલ થાય છે. આજની તારીખે આપણે જોઈએ તો the economical comparison is being done between the different nations, right? Economic growth is being measured, economic development is being measured, right? How to gain maximum development of the nation, right? આ દરેક વસ્તુ છે એ દરેક વસ્તુને સપોર્ટ કરવા માટે ગવર્મેન્ટ is forming certain policies. Say for example, I just gave you the example over here, the liberalization, privatization and globalization policy. That means that was a thing of the economical reform, right? So what were the policies is that it becomes very much easy to understand, and from that we can gain the benefit. Say for example, to promote the self-employment, government has started one more policy, that is the name of the Mudra Bank, right? Using the Mudra Bank, a person can avail for the loan for the establishment of his own business. તો કઈ રીતના મુદ્રા બેંક વર્ક કરે છે, કઈ રીતના લોન માટે અપ્લાય કરવું, કઈ રીતના એમાંથી આપણને લોન અવેલ થઈ શકશે, બરાબર? અને થયા પછી આપણે એમાંથી કયા કયા બિઝનેસ કરી શકીએ છીએ, જો એ જાણીએ તો એનાથી કોઈ પણ એક પર્સનને ગવર્મેન્ટ પોલિસીમાંથી મોનેટરી બેનિફિટ થઈ શકે છે, right? So over here that is the second importance in the economic importance, and that is understanding the government policies. It helps us, economics helps us to understand the government policies deeply so that we can gain some more benefit from the government policies too, right? So the first one was about the understanding of the everyday behavior of the international level as well as the historical level and the effects of them on our human lives. In the second point we understood about the economic importance, that means how can we make much more economic gain, how can we earn much more economic gains, right, by using the economics. So by making the decision using the economical concepts and as well as understanding the government policies so that we can gain the maximum benefit, right? So these are the main two importances. Now we are moving towards the third importance, that is the professional decision making. જ્યારે આપણે પ્રોફેશનલી જે વર્ક કરીએ છીએ અને એમાં જ્યારે ડિસિઝન લેવાના આવે છે તો there are numerous things we need to take care of. So at that time the concepts like the revenue, the cost, the demand, supply, these all are the concepts which are being very much helpful to take the proper decision of our business. આપણા બિઝનેસની અંદર આપણી પ્રોડક્ટને વધારે સક્સેસફુલ કરવા માટે સૌથી પહેલા આપણે સમજવું જોઈએ કે આપણી કોસ્ટ કેટલી છે, એમાંથી રેવન્યુ કેટલી થાય છે, આપણી પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ કેટલી છે, ડિમાન્ડ સામે સપ્લાય કેટલી છે, શું પ્રાઇસ રાખવું તો ડિમાન્ડ અને સપ્લાયમાં ચેન્જ થઈ શકે છે. These all are the different concepts that can be used, right? And due to that we can make the proper decision about the growth, about the development of our own business firm, of our own profession, right? As well as there are certain economic theories that helps us, say for example the wage system, right, the production techniques, right, the classification of the different markets and the industries, right? Then using the knowledge of the economics we can easily make the professional decisions regarding the different theories which are being applied to our business. Say for example the theory of the banking system, so at that time how the repo rate and reverse repo rate will be helpful to us, right? How from that the banking sector can be changed, and by the changes of the banking sector how can we gain the maximum benefit out of it, those decisions also can be taken. Then the impact of the decisions, what will be the impact of our decision, right? હું કદાચ માની લો કે અત્યારે મારી પ્રોડક્ટ છે એની પ્રાઇસમાં 10% ઇન્ક્રીઝ કરું છું તો મારી ડિમાન્ડ ઉપર કેટલી ઇફેક્ટ આવશે, એની પ્રાઇસમાં 10% ડિક્રીઝ કરું છું તો એના ડિમાન્ડ અને સપ્લાયમાં કેટલો ચેન્જ આવશે, અને એ ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ કરવાને કારણે મારા પ્રોફિટ ઉપર કેટલી ઇફેક્ટ આવશે, બરાબર? અથવા તો પછી પ્રોફિટેબિલિટી વધે છે, ઘટે છે. there are different and there are numerous things what we can decide by the use of the concept of the economics, and that is the third one,
professional decision making. So guys, economics ના importance is બહુ easy છે. The first is understanding everyday behavior, right, કે જેમાં આપણે international event અને historical event ની આરામથી understanding લઈ શકીએ છીએ. The second is economic importance, from which we can make our own economical benefit, right, કે આપણે decision making કરી શકીએ, કોઈ પણ individual person પોતાનો decision લઈ શકે છે અને ગવર્મેન્ટ ની જે પોલિસીઝ છે એને ડિટેલમાં સમજી શકે છે કે જેનાથી એને economical benefit થાય. And the professional decision making, how to make the proper benefits, right, how to make the proper decision which can be the beneficial to us. Somewhere in day-to-day life, guys, we are working on the three different roles. We are playing three different roles every day, right? At one place, we are playing the role as the buyer, that is the consumer. At one place, we are playing the role as a seller, and at one place, we are playing the role as a labor too. That means as a person who is working the business too. So, by playing each and every role, we are supposed to take the professional decision based on the role, right? So, it will be helpful over there too. Right, so guys, these were the importances. I hope you guys are quite clear with this, and that is the end of this chapter. Right, in the tomorrow session, that means in the next session, we are going to start the chapter number 2, right, and that is very much easy and that is very much interesting to understand. You are going to understand about the different concepts and different terminologies of the economics, right? So till then, I'm here to ask for your leave. I will take your leave now. I'll see you in the next session with the new topic. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.